La sala del tribunal cuido en un silencio tal que falado, podría cortar el juicio. La luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas, proyectando largas vigas a través del piso pulido. Y en ese camino, resplandeciente, allí estaba un hombre que nunca debería haber existido. Allí estaba su uniforme azul de conserje. Arrugado, sus manos temblaban mientras sostenía una pila de papeles que apenas entendía. Y sin embargo, él era el único que quedaba. De pie entre una mujer asustada y un veredicto que podría destruir su vida. Su nombre era Jard Hollison, un soltero padre que limpiaba pisos para ganarse la vida. Un hombre que nunca imagina que el destino lo haría impugilo al centro de una juicio del millonario. Y ahora, como el abogado corrupto del millonario se escapó la puerta lateral. Y el juez exigió representación. Cada par de ojos se volvió hacia el conserje con el suave barba. Ojos cálidos y un corazón que siempre puso a los demás antes que a sí mismo. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades, y el poder de la gente común haciendo cosas extraordinarias. Por favor dale me gusta, comenta, compart y suscribit a Rincón de la Amabilidad. Tu apoyo nos ayuda. Historias como esta ligan a más corazones. Jard nunca había pedido atención. Él había pasado los últimos 6 años en silencio trabajando de noche y temprano, por la mañana, en Palacio de Justicia de Westbridge. Amplias escaleras y puliendo barandillas mientras intentaba criar a su hija. Marin, después de su mi esposa falleció. La vida había sido despiadada con él, despojándos de los sueños y una dificultad a la vez tiempo. Pero él nunca se quejó. Él no podía permitírselo. Todo su mundo giraba en torno a asegurarse de que Marin tuviera una lonchera línea de comida saludable. Una uniforme escolar limpio, y el tipo de amor que apaciguó la ausencia de un matter. Esa mañana en particular, él estaba terminando una limpieza de rutina en el pasillo, cuando el sonido frenético unos pasos resonaron detrás de él. El acusado millonario, Gregory Vance, había sido acusado de orquestar un esquema de fraud, explotando a docenas de familias. La sala del tribunal estaba llena de tensión, reporteros y guardias. Pero la atención de Jard no estaba en Vance. Su la atención se centró en Narelling, un ex-asistente que afirmó que la había entendido y una trampa asumir la responsabilidad cuando intentó exponer la verdad. Si veía pequeña con ese gran sala del tribunal, aterrorizada y sola, su defensor publicó que se ha retirado brevemente. Luego todo se descontroló. El abogado de alto precio de Gregory Vance. Un hombre alto con cabello peinado, hacia atrás y argancha en cada paso. De repente se dio cuenta de que la evidencia estaba cambiando, y la fiscalía tenía nuevos testigos preparados. En un momento de absoluto pánico, agarró su maletín, murmuró algo inintelligible, y salió corriendo salida de emergencia. Se oyeron jadios en toda el habitación. La jueza golpeó con su mazo, exigir al acusado que presente pruebas adecuadas avis inmediatamente. Se desató el caos. Nara, sentado a solo unos metros de don Jard había estado trepando antes, enterrado su rostro entre sus manos temblorosas. Él no tenía dinero para contratar a uno nuevo abogado. Su defensor público todavía estaba no se vi por ningún lado. Y como juez amenazó con retrasar el proceso, lo que le daría tiempo al equipo de Gregory para manipular más evidencia, la fiscalía protestó ferozmente. Jard vi lágrimas deslizandos por las mejillas de Nar. Algo dentro de él se tensó. Él tenía visto esa misma expresión antes. En el día que perdió a su esposa, en las noches en que casarse loro por la mater que apenas recordado. En las mañanas cuando no lo hasha no sabía como se las arreglaría un día más. En contra de todo pensamiento lógico, tomó un paso adelante. Luego otro. Señor el juez dijo con dureza cuando apareció cerca el banco, todavía con su uniforme de conserje. Este es un espacio restringido. Yo lo sé. Jard susurró, cinchando su voz. Tratando de huir de él. Pero él no debería estar solo. No así, un murmullo lino la sala. El juez levantó una ceja. ¿Estás sugiriendo que lo harás? Representarla. Jard tragó saliva con dificultad. Él no era abogado. Había estudiado derecho penal.
Justicia hace años antes de que la vida plastara cada sueño. Completo 3 semestres antes de abandonar la escuela para apoyar su esposa embarazada. Nunca regreso. Pero en algún lugar dentro de él, la chispa todavía existe, enterrado, casi olvidado, pero real. No puedo ser ella. Abogado, dijo en voz baja. Solo alguien que se queda su lado hasta el momento adecuado. Lega el consejo, pero no la levanto. Cabza ojos rojos, voz temblorosa. No, por favor, quedate. Eres la primera persona que me ha defendido desde questo comienzo. El juez dudo, las cámaras destellaron, los oficiales se pusieron regidos. Un toda la sala del tribunal espero. Finalmente, el ha permitido solo temporalmente hasta que se legal el abogado regreso. Y entonces Jard Holin, el conserje con una voz suave y una debut en corazón, entró en un lugar donde él nunca creyó que pertenecía. Se quedó al lado de una mano apoyada en su hombro. No era mucho, pero él se sentó más erguido, respiró mejor y se limpió. Sus lágrimas, entonces algo notable sucedió. Mientras el juez revisaba nuevos documentos, Gregory Vance sonrió arrogantemente, asumiendo que el día todavía estaba suyo para manipular. Pero Jard reconoció algo en el momento en que miró el carpeta legal caída del abogado fugitivo había dejado atrás. Una línea de tiempo, una falsificación firma, una transcripción de la conversación escrito a mano en un estilo que Jard había visto en los archivos de la denuncia ante el tribunal 11 meses antes. Escritura perteneciente a uno de los propios empleados de Vance. Un temblor recorrió a través de él. Pidió permiso para presentar el trabajo como una observación, no argumento legal, solo un hecho en consecuencia. El juez lo permitió. Y en ese momento, la sala del tribunal cambió. Los ojos del fiscal se abrieron de par en par. El juez se inclinó hacia adelante. Los reporteros comenzaron gritando más rápido. Se dieron cuenta de una se había encontrado una pieza crítica de evidencia pasado por alto, enterrado en pilas de documentos legales de desorientación. Jard había notado lo que los abogados capacitados había falado. Narlo miro como si ella estábamos viendo la luz del sol por primera vez en meses. Lo que siguió en los siguientes la hora se sintió irreal. El defensor público finalmente entró corriendo, sin aliento y disculpandos. Pero para entonces, Jard había hecho lo imposible. Él había cambiado la narrativa, señaló la engaño y ayudó a descubrir la verdad. Con las nuevas pruebas, la fiscalía desmentiló los argumentos de Vance. El juez ordenó un aplazamiento para evaluar cargos criminales contra el millonario por manipulación. Cuando cayó el gavilán, los periodistas no corrían tras Gregory Vance. Estaban corriendo tras Jard. Él no quería entrevistas. Él solo quería terminar su turno y recoger a Marin de la escuela. Pero él no pudo escapar de la inundación emocional de la gente a la que había ayudado. Nar lo abrazó, fuertemente, dando las gracias entre lágrimas. El juez incluso se acercó a él en silencio para decir ese courage, como el suyo era raro. Por al atardecer, los escalones del juzgado brillaban dorados. Cuando Jard salió exhausto pero en paz, su hija corrió hacia él, con los brazos abiertos. Y cuando ella preguntó qué sucedió hoy, Jard simplemente dijo, yo defendió a alguien que lo necesitaba porque eso era todo lo que siempre quiso. Sir. No un héroe, no un salvador, solo un hombre tratando de hacer del mundo un lugar un poquito más amable. Si esta historia te conmovió, corazón, por favor dale me gusta, comenta, comparte y suscribe a Kindness Corner. Tu el compromiso nos ayuda a seguir defendiendo esperanza. Solicitud especial. Antes de comenta. Abajo y quintanos que parte de la historia te conmovió más. Y en algún lugar del mundo. Al anochecer instalado. Un padre soltero conserje caminaba casa. Sabiendo que por una vez la vida había le permitió dar a alguien más exactamente lo que siempre deseó para sí mismo. Una segunda oportunidad entregada con amabilidad.